Española, we move to a very different reality in Egypt. So Fairuz, you will better introduce yourself, but I know you are an audiovisual expert and an expert on humanity, which is, that is an anthropologist is an observer of humanity. So big a definition. It's a complicated definition. But yeah, so I think you can share with us your view, not only about your personal experience in Egypt, which we are indeed looking forward to listen to, but your view about what is it in the eye, what is it in the sight, what is it important that makes it different to have a production, an audiovisual production, produced, written, shot by a woman, by a man. Is that different thing? Does it deliver a different sensibility? What is in the eye of a woman in that production? That would be one of the questions I believe, but of course, you structure your presentation as you wish. I will make a quick introduction. I was graduated as a medical doctor, but also I've been to music education since very early age, singing and reading, of course, sight reading and playing. Then I worked as a psychiatrist for 1.5 years after my graduation. Then I quit medicine and started my career as a musician, singer in 2006. In parallel, I applied for a master in culture anthropology in the American University in Cairo. And I made my master thesis actually on the analysis of films, Egyptian films, treating the image of the poor. Poor Egyptians living in the slums and in poor areas, and how they are represented in a wave of Egyptian films since the 2002 to 2008. And how this relates to the class issue in Egypt and political system perception of the people in general. Then I started working in parallel to my career in music and singing in different culture researches and with different institutions, international and local also. Then I came to this project with Tadween, concerned with the image, the representation of women image in TV series in Egypt. I need to challenge a little bit something concerning our, first I really appreciate this initiative from InterArts to connect women in the South, and also to always look at the unprivileged and to be a participant and active in changing their reality. This is a great initiative, but I think in the last 20 years we've been witnessing in the South a kind of vision that we are facing from maybe the decision makers in Europe, in the States maybe, about a transformation that happened to our culture. In the beginning of the 20th century, I will speak particularly on Egypt, but I think every Arab woman sitting here can relate to this also. In the beginning of this century, we saw the fall of the Ottoman Empire. This empire that sponsored and auspiced backwardness and very, very unegalitarian values between men and women, between rich and poor, between governor and governed. And with the fall of this empire,
We witnessed, of course, we had the colonies all over the Arab world, the British and French colonies mainly, but in parallel to this, we witnessed the phenomena of Islamic revival movement and the politicization of the Islamic religion to be part and parcel of every political transformation that happened to this region. In Egypt, we had the right of women to vote in the 30s, back in the 30s, before the French women, before many European women. We had the first woman who unveiled, objecting to the way women are perceived in her society in the 20s. Her name was Huda Sha'rawi. And we witnessed the emergence of Arab cinema also, with Egypt as a hub for Syrian, Lebanese, Moroccan, with the Islamic revival leaders. And this alliance is governing the Arab world till this moment, for now around 70 years, in every country of the Arab world. So this I respect very much the European secularism. I respect very much the way this nation, the European nation, fought for their liberation from the religious institution governing their life, governing their private life, governing the equality, governing the women image on top of all. So maybe this is relevant also for the reality here, facing the huge flow of immigrants coming to Europe now from destroyed Arab countries that are destroyed mainly because of these movements, fanatic movements, that killed off Muslims tons and millions. If they killed here in Europe, and they killed and they will keep killing if nobody's aware of this. But they killed Muslims like 100 folds, 200 folds of Muslims in Iraq, in Syria, in Egypt, in every part of the Arab world. They destroyed this nation, they destroyed our values, they destroyed our potential of Renaissance. So I think that given this, for example, I go to France frequently. When I started to go there, like let's say in the 90s, I used to be identified as Egyptian from an African country or an Arab country, maybe. And the French people are kind of well acquainted with Egypt because they study Egyptology, the history and the pharaohs and all that. 10 years later, Egypt is being identified as a Muslim country in France. And this is kind of a change of perception of all this region that should be governed by moderate Islam, by Muslim brotherhood, that we should assist as a kind of a cultural specificity, that those people deserve those governors, that those governors are in good terms with their people. All these females in Egypt that get mutilated, we have this female genital mutilation phenomenon that is still cutting the flesh of Egyptian women. This is not a cultural particularity, this is a cultural crime. And should be defined and identified always as a crime. Those women that are, since very early childhood, are obliged to wear the veil with or without their acceptance. When they grow up and be in their 20s and 30s, we cannot say it's a personal freedom and full stop. No, when you are acquainted and live your life, your whole life, since you are a girl that understands nothing, you are veiled and you live veiled and you are mutilated and you live mutilated, you are not happy with this fact. You cannot say this is my religion and this is okay. And all the world collaborates to say that this is okay. This is not okay. And those women are not happy. And those women are not in good terms always with their culture. As European women may be not in good terms also with things in their culture. So this regarding people this way, regarding a whole culture that it doesn't possess diversity, it doesn't possess people
who call for liberty, for liberation. My assistance in the field of film, for example, as a producer, was the production of a documentary about a very famous belly dancer in Egypt, one of the founders of this art. It's a very, very beautiful art that cherishes women beauty and women liberty and women's sexuality. Now this, actually, mostly Egyptian art. It started in Egypt and it was promoted in Egypt. Now it is attacked and now it is declining in Egypt because of those fanatics, because of political Islam, sexual harassment phenomena that is all over Egyptian streets. Egyptian women are not free to walk in the street, not to only produce film or produce music. This phenomenon was part of a message, a threat that was guided to Egyptian women in the 70s from the Islamic revival movement, that if you are not walking with your veil, you will be harassed. The majority of Egyptian women, now 95% of Egyptian women are veiled because they need to protect their body. They need to, and even unveiled women also, they have to dress in long clothes all the time. They have to protect their body all the time. They fear to go to the underground. They fear to go to their work. They fear to go any place like in the night, because we had created this narcissist, patriarchal culture, empowered by political religion, empowered by oppression and repression from the political regimes, and now we are paying the dues of all this. So I really would appreciate very much that we as cultured people, cultural activists, artists, could be, for our societies, whether in the South or in the North, could be promoters of the objective reality, not the imposed political reality, on the South and in the North. Thank you. Antes de abrir el turno de palabras, las peticiones de palabra que puede haber desde la audiencia, on va suivre un peu le dialogue de ce côté-ci. Et je passe au français parce que je vais commencer par vous. Je voudrais avoir quelques éléments positifs sur la table. Il est évident qu'on veut toujours regarder ce qui ne marche pas. Et c'est obligatoire de le faire. Mais je pense que c'est aussi bien de partager les choses qui fonctionnent. Donc je voudrais demander aux trois intervenants, Nathalie, si tu veux participer aussi, mais notamment aux trois intervenants ici, si vous pouvez nous donner à l'audience une histoire, une anecdote, une expérience constructive dans votre vie personnelle du rôle des femmes dans la vie. Des choses que vous avez vues qui se sont améliorées, qui ne se passaient pas, qui se passent maintenant. Des femmes qui ont sorti d'une situation et qui du coup, elles sont mieux. Elles ont plus de courage, elles ont plus, je ne sais pas, je ne peux pas vous prédéterminer, mais quelque chose où on puisse dire les choses vont dans la bonne direction. Donc on sait qu'on n'est pas là, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'égalité homme-femme, mais est-ce qu'on est mieux que ce qu'on était? Est-ce qu'on avance? Et alors, c'est ça la question. Si on avance, vous pouvez partager un exemple de en quoi on avance, en quoi quelque chose que dans votre expérience personnelle de chacune de vous trois, dans votre carrière professionnelle, le rôle des femmes dans l'audiovisuel, de n'importe quel angle, c'est mieux que ce qu'il était avant. Est-ce que vous pouvez commencer? Oui. Ben, pour commencer avec une histoire positive, je vais vous parler de mon autre chapeau qui est mentor, qui est professeur. Je donne cours à l'ALBA, qui est l'université audiovisuelle au Liban, dans le doctorat de production. Et
je suis tellement contente. Chaque année, il n'y a pas beaucoup d'étudiants parce que c'est un peu cher en plus. Et c'est en accord avec l'INA France, l'Institut national des archives. Chaque année, j'ai plus d'étudiantes femmes qui veulent devenir productrices que hommes. L'année passée, j'avais que 5 femmes. Donc, ça veut dire que non seulement le montant augmente, mais en plus, c'est des femmes qui veulent produire, que ce soit des hommes ou des femmes. Ça veut dire des high ranking, des femmes patronnes, des vraies patronnes, qui peuvent donner des offres et qui peuvent être professionnelles et qui peuvent rassembler de l'argent pour produire un film. Ça fait vraiment plaisir. La même chose dans le cinéma, il y a de plus en plus de réalisatrices femmes au Liban. D'ailleurs, probablement tous vous avez entendu parler de Nadine Lavagui qui a fait le film Caramel. Elle vient de gagner un prix cette année à Cannes. Elle était en compétition officielle. On se rend compte de plus en plus que dans les médias, je parle surtout cinéma, pas télévision. En cinéma, c'est de mieux en mieux. Et les femmes sont en train de gagner en nombre et qualité. Voilà. Pilar, la pregunta está clara. Un elemento en positivo, algo que en tu percepción respecto de cuando tú empezaste a trabajar en el sector audiovisual, algo donde te hayas visto que las cosas han mejorado, que las cosas están mejor, una historia, una práctica, una realidad, algo en constructivo respecto del papel de la igualdad hombre-mujer en el sector audiovisual, algo que nos pueda dar la impresión de que queda mucho por hacer, pero hay cosas que mejoran. La verdad es que me cuesta. Reconozco. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Pero me cuesta encontrar algo positivo. Hombre, algo muy positivo de lo que yo estoy contenta y orgullosa es, por ejemplo, de la asociación que las mujeres estamos ahora más organizadas. Estamos más organizadas, somos más reivindicativas y tenemos más foros en los que hablar, en los que hablar de nuestros problemas, debatirlos. Encima somos 400 socias y cada día somos más. A mí lo que me gusta también ahora muchísimo es que hay muchísimas mujeres jóvenes que quieren estar en esta profesión, que tienen cosas que contar, que pelean, que luchan, que no van a tirar la toalla, que van a seguir adelante y que tienen la suficiente fuerza y energía para que, aunque todo lo tengan en contra y sea muy difícil, empezar siendo desde cero, siendo pequeñita, con tu proyecto, moviéndolo cada día, pero están ahí y están luchando. Cosas bonitas que están pasando, por ejemplo, hoy en San Sebastián se ha formado una asociación de mujeres directoras de fotografía, una asociación que se llama AEC. Es la primera vez, bueno, es que son dos cosas. Por un lado, se ha formado la primera asociación de mujeres directoras de fotografía, hoy en San Sebastián, y hoy también a la vez AEC, que es la asociación de directores de fotografía, hombres y mujeres de este país, ha elegido a un nuevo presidente y ha sido una presidenta, que es Maite Medina, que es una compañera a la que yo aprecio y quiero mucho, y me alegro muchísimo de que por primera vez la Asociación de Directores de Fotografía tengan una presidenta que sea una mujer. Suceden estas cosas, son más testimoniales que reales y efectivas. Quiero decir, luego cuando miramos cuántas directoras de fotografía hay en los proyectos, pues claro, te das cuenta que son el 7%. Entonces dices, si de todo el cine que se hace en este país, el 7% son directoras de fotografía, pues es que está muy mal. Está muy bien que hagamos asociaciones y está muy bien que nombremos presidentas, pero es que luego la realidad es la realidad. La asociación que se ha formado hoy de mujeres directoras de fotografía la han formado 20 mujeres. Y ellas mismas decían en una entrevista que leí hace un ratito que seguro que son muchísimas más, pero todavía no están organizadas. Entonces las mujeres montadoras también se han asociado, también están reivindicando su papel. Pero fíjate que la semana pasada, cuando estábamos en San Sebastián, pues yo estaba con una compañera y entonces se nos acerca un técnico varón y
increpa un poco en el sentido de decir, bueno, es que ahora como estáis pidiendo que se apoye con puntos la participación de mujeres técnico, los directores de fotografía, los montadores, nos vamos a quedar sin trabajo. Y te quedas así y dices, bueno, es que el trabajo no es vuestro, el trabajo es trabajo y es de todos y de todas. Entonces, habrá que compartirlo. Pero es que nadie te está quitando nada. Es que algunos teníais algo al 100% que no os pertenece. Entonces, es que es el momento de compartir. Bueno, pues cambiar esas mentalidades, transformar esas mentalidades. Eso es lo que cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y mientras las mujeres, pues bueno, pues estamos aquí trabajando, luchando, todo en positivo, pero con resultados escasos. Es un dato, yo no sabía lo de la elección de que AEC tenía una mujer como presidenta, desde hoy, no había entrado todavía, la felicitaré, por aquello de que siempre es bueno consolarse viendo alrededor. Los Oscars se empezaron a repartir, a entregar hacia el año 26 o algo así, antes de los años 30. La primera ceremonia de los Oscars es del 26 o 27, 1926-1927. Desde entonces hasta 2018, 1927 o 26, 2018, este año ha sido la primera vez en la historia de los Oscars en que una directora de fotografía ha sido nominada a un Oscar. No lo ha ganado todavía, pero ha sido la primera nominación de una mujer como directora de fotografía a un Oscar. En este contexto, que la presidenta de la Asociación de Directores de Fotografía en España sea una mujer, me parece tremendamente positivo y tremendamente significativo. Queda mucho por hacer, pero el mensaje es muy claro. And now it's your turn to share something good. Oui, bien sûr. J'ai travaillé avec un script doctor français, Torinola, et il m'a dit gravement que cette année, Torinola ne vont pas le recruter. On ne va pas gagner de l'argent. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce qu'ils ont décidé d'avoir 50% hommes, 50% femmes. What's your positive experience on your own career, or you have been a witness of? I think that after 2011 we're witnessing, concerning these situations in Egypt, we're witnessing a real voicing of female problems, especially this sexual harassment problem and all these backward phenomena. We are watching women every day, especially after the influence of social media, who are testimonializing on their problems very frankly, very openly, and this is really inducing a huge change in the perception of what women suffer. And we're starting seeing like very popular figures that are doomed because of sexual harassment incidents, like very famous anchors or journalists or politicians, and especially the women in these sectors that are supposedly like politics and social and journalism and NGOs and all these fields. Women are becoming more outspoken about what's happening really through their careers. Me personally, as an artist, I've been witnessing many incidents of this kind. So I think these 7 or 8 years are really witnessing a change, and especially the younger generations of women and men also are more frank and more open to, maybe this is the only outcome we got from this Arab Spring, is that the new generations now are living a different facts. They have a minimum of what they accept in terms of their private life and also the public life. So they are more aware, maybe because of the sacrifices that happened through the Arab Spring, they are now, the younger, are more aware that they have
individual rights, they have religious rights, and they have also equality rights in terms of work and gaining money and every other aspect. Thank you. Se abre el turno de palabras. Les voy a pedir que cuando tomen la palabra no corran, hablen lentamente para que los intérpretes puedan traducir su comentario o su pregunta al inglés o al francés según corresponda. Los españoles hablamos muy rápido y eso se nota especialmente cuando hay interpretación por medio. Por supuesto, los no hispanófonos pueden empezar. Ana Lucía. Alors je vais parler le français, merci. Merci à tous les intervenants. Je m'appelle Adidel Najri, je suis du Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche. C'est un centre régional arabe basé en Tunisie qui travaille dans les 22 pays arabes. Et nous avons eu la chance d'être parmi les sub-grantees de ce projet fort intéressant pour nous, une nouvelle dynamique, une nouvelle forme de résistance. Et vous avez demandé, monsieur, à ce qu'on vous raconte des choses positives. Alors je vais essayer un tout petit peu de le faire parce qu'après la révolution en Tunisie, tout comme l'Égypte, on a connu la montée, bien évidemment, de courants islamistes un peu extrémistes, mais ce n'est pas du tout une donne uniquement nationale, elle est régionale et elle est internationale. Mais les choses ont fait à ce que ces mouvements-là luttent contre les libertés individuelles, les libertés d'expression. Ils étaient là pour, en quelque sorte, nous interdire d'être normalement constitués. C'est-à-dire normalement constitués, être citoyen, faire de l'art, faire du cinéma, aller de l'avant de notre pays, avoir des projets cinématographiques, puisque nous sommes dans l'audiovisuel. Et là, la chose positive, par exemple, en Tunisie, c'est qu'on a eu la montée de jeunes réalisateurs et surtout de jeunes réalisatrices. Elles ont fait des choses magnifiques. Magnifiques, c'est pas parce qu'au vu du public tunisien uniquement, mais aussi dans les festivals, elles ont laissé des empreintes que jusqu'à il y a quelques semaines du festival de Cannes, pour ne citer que Cannes, d'autres festivals à l'échelle régionale. Et je me rappelle le premier film parce qu'en Tunisie, avant, les gens n'allaient plus en salle pour regarder les cinémas. Et les salles de cinéma, malheureusement, beaucoup de salles de cinéma ont été fermées. On n'a pas de l'industrie comme chez nos amis et nos frères égyptiens. Le premier film qui a fait sortir le public, c'était un film d'une jeune Tunisienne qu'il avait filmé avec une caméra portée et qui s'appelle Ala Hallet Aini, à peine j'ouvre les yeux. Et c'est aussi l'histoire d'une jeune fille qui vient de découvrir son corps, exactement, qui vient de découvrir son corps, qui vient de découvrir sa sexualité, qui vient de vouloir dessiner son avenir indépendamment de toute autre pression, qui vient d'être contre un régime déjà établi, parce que c'était la veille de la Révolution, qui voulait faire de la musique. Et je ne vous raconte pas, toutes les salles étaient full. On ne pouvait même pas avoir un billet pour accéder à ce film-là. Cette jeune fille, elle a fait le tour de toute la Tunisie, bien qu'il n'y ait pas de salle, et elle a rendu le cinéma comme elle a rendu à son public, en fait. Elle a offert à son public. Et c'était une très très belle expérience. Comme Leila Bouzid, il y en a plusieurs encore, Kaufer Belnia qui vient d'être primée. Mais ce que je voulais dire, c'est pas vraiment énumérer les succès de mon pays d'après la Révolution, mais je voulais dire que le cinéma peut et doit être un élément de résistance, un facteur de résistance de taille. On ne doit pas baisser les bras, on ne doit pas être à la merci de n'importe quel autre acteur, qu'il soit politique,
religieux, aux donors aussi, parce que les donors ont leur mot aussi à dire concernant les productions cinématographiques, c'est que c'est une forme extraordinaire de lutte, d'avancée pas possible. Voilà, merci. Gracias. Bueno, yo soy Marisol Moreno, soy concejala en el Ayuntamiento de Alicante, política, así que vivo de primera mano la opresión del machismo estructural, tanto como vosotras. Un machismo que es un poco invisible, pero que te da unos golpes bastante reales. Me ha gustado mucho el relato de Fairuz, me ha parecido muy revolucionario, muy real y muy reivindicativo. Espero que recuperéis el cine egipcio, que ha sido muy importante tradicionalmente y que tiene mucha influencia. Egipto tiene mucha influencia en los países árabes. Perdón, soy española, sabéis que vamos a 200 por hora. Bien, pero mi pregunta era para Pilar. Has criticado acertadamente, en mi opinión, esta serie de televisión española que nos venden. Sí, es que es algo de verdad que es evidente, ¿no? Has dado unos datos muy interesantes y bueno, a mí me da la sensación de que para mí es muy importante en el mundo del cine que haya guionistas mujeres, porque me da la sensación de que un hombre, cuando se ve en un papel en blanco, en un personaje femenino, no sabe lo que decimos, cómo hablamos. Y realmente las mujeres que aparecen en el cine, bueno, están muy estereotipadas y ni siquiera son reales. Yo supongo que es por la falta de guionistas mujeres y de la realidad de las mujeres. Yo a veces no me identifico con ningún personaje que aparece en el cine femenino porque no creo ni que las mujeres seamos así realmente, ¿no? Me gustaría que me dieras, porque yo sé que ahí tienes datos, los datos de las guionistas mujeres que hay en España ahora mismo. Muchísimas gracias. Pues mira, te voy a contar. Tengo aquí una tabla, además comparada a 2015, 2016 y 2017. Y fíjate, en guión, las mujeres en España en el 2015 eran el 12%. En 2016, el 18% hubo un repunte, pero en el 2017 hemos vuelto a bajar al 13%. Esto es en ficción. En documental, el guión en 2015 estaba en un 14%, en 2016 subió un 16% y en el 2017 hemos vuelto al 14%. ¿Vale? Y luego hay un dato curioso, que es que este lo he visto antes, y es que en animación no hay casi mujeres, o sea, prácticamente no hay en nada, ni en dirección, ni en guión, ni en ninguno de los temas, es decir, no aparecen. Pero mira, en guión, de las 202 películas que se hicieron este año, las mujeres fueron 26. O sea, ese es el porcentaje. Quiero decir, es que es muy fuerte. Cuando los vas analizando uno a uno, realmente dices, no puede ser. Pero bueno, decimos en guión, vale, en ficción tenemos un 13, pero es que en dirección tenemos un 9. De las películas de ficción que se han hecho este año. Mira, en animación, en dirección tenemos un 0. ¿Vale? Y en guión tenemos un 0. O sea, es así de triste. En documental, en guión tenemos un 14 y en dirección de documental un 17. Entonces, pues bueno, pues estos son los datos. Cuando analizamos en la pirámide, además, la participación de las mujeres, porque yo tengo datos de las mujeres que son directoras, jefas de equipo, ¿vale? Directoras de fotografía, montadoras, guionistas, directoras. Pero cuando hablamos de la participación global de las mujeres, lo que nos damos cuenta es que las mujeres están básicamente en los departamentos técnicos estéticos a nivel más bajo. O sea, son directoras de vestuario, son de maquillaje, de peluquería y luego hacen todas las asistencias de todas las categorías. Son scripts, son auxiliares de producción, en esos ámbitos el nivel es muy grande. Pero cuando llegamos al nivel del liderazgo, nos quedamos en nada.
respeto que tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque quien decide el discurso es la cúpula superior. Entonces, tanto las televisiones que hacen ese gran filtro de decidir qué guiones son los que se producen y los que no se producen en este país, como las productoras, las empresas productoras, me refiero, como los directores, los productores ejecutivos, la mayoría son hombres. Y entonces los proyectos que salen adelante, pues normalmente son los de ellos mismos, los que a ellos les gustan. Y ahí las mujeres no nos sentimos representadas. Ese es el problema que tenemos. Y ya te digo que el otro día cuando estábamos en San Sebastián, que estábamos muy contentas pues, por conseguir firmar esa carta, pero sobre todo porque de repente se convirtió pues, en un punto de encuentro en el que estábamos todas, en el que estábamos contentas, en que era un pequeño paso. Porque claro, si producir es difícil, que luego te lo reconozcan en un festival como el de San Sebastián, por ejemplo, es todavía más difícil. Quiero decir, que cuando una mujer en este país consigue la financiación, llevarlo a cabo, rodarlo, montarlo, y ya está exhausta, luego ella por sí misma tiene que conseguir la distribución y tiene que hacerse el marketing y la prensa y la publicidad porque nadie le va a dar. Entonces, es decir, que ya cuando llegas ahí, ya llegas al terreno de los festivales, pues hombre, el propio José Luis Rebordino reconoció, este año nosotros tenemos 18 películas a concurso. De esas 18 películas a concurso, solo 5 están dirigidas por mujeres y nos han felicitado. Entonces dices, bueno, y dice, la verdad es que reconozco que la felicitación no es justa porque no estamos muy lejos de la paridad todavía, obviamente. Decía, pero para muchos es un gran dato. Entonces, quiero decir que luego las mujeres no solamente no consiguen acceder a la producción, sino que luego no acceden tampoco al reconocimiento, ni a los premios, ni están en los premios Goya, ni están en ninguna parte.